Dr. Damala is a travel enthusiast and has explored more than 10 countries till date. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and ఇందాకన సారు చెప్పేలోపు చిన్న అప్పీల్ ఏంటంటే దుర్గాప్రసాద్ గారు ఇందాక చెప్పింది మన వెబినార్స్కి 100+ అటెండెన్స్ ఉంటుందండి. నేషనల్ వైడ్ అటెండ్ అవుతున్నారు, కానీ అందులో మన మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతున్నది 15-20 ఉంటున్నారు. ఈ నెంబరు పెరగాలి. యాక్చువల్గా మేము ఇంత కష్టపడి వెబినార్ మన మెంబర్స్కి ఎక్కడికి కదలకుండా ఉన్న మనం చేస్తున్న తీసుకుంటూ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం అదొక మార్గం కింద పెట్టుకున్నాం. కానీ ఏ పర్పస్ పెట్టామో ఆ పర్పస్ పూర్తిగా ఫుల్ఫిల్ కావట్లేదు. అందువల్ల మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము పడుతున్న కష్టానికి మీ అటెండెన్స్తో మాకు దాని రిజల్ట్ ప్లీజ్ అటెండ్ వెబినార్స్. Hello everyone. First of all, I would like to take this opportunity to thank. Am I audible? First of all, am I clear? Take this opportunity to thank Babu Sundarao garu. He has been quite excellent. My wife, Rajalakshmi, has been so hospitable, and he himself invited me to have a lecture, but I was quite hesitant, in fact, initially, because I know you people are from practical background, Garu, and many other, have things like that, and I was little hesitant, and also, to be frank, ignorant, because I feel I was not, or I'm not qualified or mature enough to speak on but I talk about only soil and foundational aspect. So I also would like to touch upon a really interesting topic called nuclear power plants and offshore wind turbines integration, which is quite a recently, a booming area. If you talk about green energy, sustainable energy, we talk about wind energy, right? So wind energy, we harvest it through offshore and onshore wind turbines. So I would like to touch upon that part as well. So I have 3 case studies to demonstrate. Depending on the time and interest of the audience, I would like to take it forward. So if you feel bored, please let me know. I'm okay to stop it in the middle, and probably I'm okay to take some questions, and I'd like to take some suggestions as well. You're all okay to give me any. So let me start. So I'm currently an assistant professor. Soon I'll be probably maybe in a year or so, I'll be an associate professor, because 2 of my PhD students are about to graduate their PhD. So I'll be soon an associate professor at IIT Jodhpur, Civil and Infrastructure Engineering Department. So I must thank ACCEI chapter Kakinada and Sundarao garu and
Professor Garud for inviting me here and giving me a great opportunity to interact and show my research exposure. Basically, it's not what I had experienced, but it's what I wanted to share with you all. Especially the youngsters. Senior professors, of course, have got a lot to share with me, with us. So I feel I would be a little bit more to share with the youngsters itself. So the contents of the presentation would go this way. I would like to first of all touch upon what is seismic resilience of geotechnical structures and what is the proposed strategy, followed by what are the components involved in the strategy. And I would like to touch upon basic whom I'm presenting this on a stage called Stage at ACCEI KAKINADA. Now moving on forward. So what are the seismic impacts? Well, we being in a not so seismic prone region, of course there are some myths as well. I'm not sure if I should call them myths. There are recent studies which also say that Vijayawada and then Visakhapatnam are also having some kind of seismic faults beneath. So there must be a lot of studies that are happening. I'm pretty sure. So as far as a seismic geotechnical engineering concerned, our region, South India, is not so relatively seismic prone than North India and Northeast India. So if you see, right now our IS code is also IS 1893 is also being revised as per different codes and probabilistic seismic assessment. But if you consider the earlier code, South India is not so seismically active as compared to North India and North India. Now I would like to touch upon seismic aspects, seismic impacts, adversing impacts on critical infrastructure. So when I talk about critical infrastructure, an infrastructure is said to be critical because, or meaning, it has to be functional even during its maximum natural or artificial calamities. So let us say there is a bridge. A bridge has to be functional irrespective of what kind of a natural calamity it is, because you need to supply, the basic needs, medical emergencies, all the food and everything. So a bridge can be called a critical infrastructure. Similarly, a hospital, it is a critical infrastructure. So my major focus is on critical infrastructure today. So any physical infrastructure which should be functional during any calamity should be considered as infrastructure. So with over one-third of Indian geography prone to earthquakes, more than 34% is actually prone to intense earthquakes. When I mean to say earthquake, it is an intense earthquake. So, and also if you recollect any geophysicists here, they would know the maximum earthquake that shook Indian geography is basically 1950s. Arunachal earthquake, that was more than 9. It was more than 8 actually. So after that, we didn't experience the earthquake in our major land. Like we had an earthquake in Bhuj 2001, which is more than 7. It was not more than 8. Now, the reason for showing this intense earthquake or the anticipation is that any earthquake that has happened more than 50 years, it's bound to happen again next year. I mean, again in few years due to seismic gap. We call it seismic gap because of the accumulated energy. There is an accumulated energy due to the convection and thermal convection happening beneath the ground surface due to the seismic faults continuous movement. So there is a seismic gap that is being happening, and due to that, there is a possibility of expected earthquake. And if you keep on reading the newspapers in northern and northeastern India, geologists always keep warning that there is a possibility of an earthquake more than 8.5 in the next 10-15 years. They keep saying that. So please remember that in case that happens, an earthquake that has happened in 1950, Arunachal earthquake, during which there was not many urbanization happening, so not many people were living. But now, if similar earthquake happens, imagine the devastation of that earthquake. It would be devastating for sure. So these are the typical, critical infrastructure that have, failed in the last 20, 30 years. I've been talking about my supervisor in UK, Professor Somay Bhattacharya, who's an analysis. He was the one who took this picture. He was actually in 2011 Japan when this 9.1 earthquake has happened. If you recall, in 2011 there was an earthquake in Japan, which was the biggest which you can consider the biggest in the history of Japan in the last century. So during that time, the professor was there, and he took this picture of seen in many textbooks called Shower Bridge collapse. So this was a famous Shower Bridge collapse that happened in 1964 Megat earthquake. I must make a point here. This particular earthquake in 1964 was the one which highlighted the possibility of liquefaction effects on pile foundations. In 1964 only, during this earthquake only, as well as Alaska earthquake in 1964 in the same year,
it was found out that pile foundations can also get affected by liquefaction. Liquefaction was actually initially found out in 1920s, but it was only believed that liquefaction can actually impact the surface critically, like extraordinarily critical, I must say, because even there is a small really explode like anything. If you remember Chernobyl nuclear power plant and 3 Mile Island power plant, it was like complete devastation. So this also happened in 2011. And if you remember recently in February, there was an earthquake in Turkey and Syria. So this was a public building, public residential complex before the earthquake. And this was the same building after the earthquake in Turkey, Syria, 2023 February. So why I'm showing this particular slide is that to make you aware how important the existence of or the resilience of critical infrastructure during an earthquake. Now let us move on to insights of seismology. More than 60,000 human losses are happening every year due to these earthquakes. And there are 7 major seismic plates around the world. And there is and when the strain that is being when the stress that is being accelerated due to two moving plates that exceeds the strain energy or the shear stress of the plates that is happening. So that is when there is a disruption of energy that takes place. That is what is called earthquake. So 90% of earthquakes actually happen particularly around the ring of fire, they call it. This is basically called the ring of fire. So from here to here. That is where the subdonic boundaries exist every day. In fact, I can show you this USGS data. This is data that is taken today morning. Like you can see that there are a lot of earthquakes that are happening actually at the junctures of the tectonic plate movements. So this is a predominant aspect that can get obtained from USGS portal as well as in our ANSET portal as well. Our IIT Roorkee also has got independent earthquake catalog data. Now, understanding these aspects, let us see how, as a geotechnical engineer, we can actually strengthen a structure or foundation as per our earthquake proneness or earthquake resistance. So, the proposed strategy will have different concepts. It starts from, let us say, the first part will start from understanding the movement, is basically called SHA. So, this can be done either through deterministic way or through probabilistic way. So, like I would like to know anyone who does PSHA here, anyone who does PSHA or DSHA, or any understanding of DSHA, deterministic seismic hazard assessment or probabilistic seismic hazard assessment. Like we don't have it in southern India, but northern India, northeast India, anyone who builds a building must do this. Like any not residential buildings, like 1+ G+1 or like that, but any public building or any G+2 buildings must do this DSHA or PSHA in order to find out if there is any underlying complete depth details of this particular site, as well as you need a movement, magnitude of the movement, and then ground motion at bedrock level, magnitude of the movement, and then ground motion at bedrock level. All these are the expected. Similarly, once you have these, you have local soil conditions, of course. Like I'm pretty sure most of your 100% of you would have understood what is local soil conditions, because this is like you dig a soil borehole and you get the do a SP analysis, you correlate it with E value or properties, but and can be obtained using advanced soil testing. I must say one thing here. Advanced soil testing means the dynamic properties of soil must be evaluated using some advanced equipment. Recently, the university that I visited in UK, University of Surrey, I think that is the only university in UK, entire UK, which has got equipment. I can like bender element, and then resonant column, dynamic simple shear, cycle. But 4 or 5 years ago, I mean, none of our IITs or IAC does not have that. So what I wanted to say is that this particular advanced soil testing equipment are really required to develop the strain-dependent dynamic soil properties, to do a performance-based analysis based on seismic capacity enhancement. So do you want me to? So what I'll do is I'll stop it case study and then. So I'll just explain this only and then give you a little break. I feel some of you getting a little bored. It's fine. So what I'm trying to say is that once you have these properties derived, and then once you do all this analysis, like
This looks little clumsy, but yet if you do an independent analysis, it is much easier because there are different analysis that you can do. Like you do a continuum analysis is much easier. Spring analysis is much easier. And it hits the wave propagate to the surface, and from here onwards, just below your structure, they start propagating upwards. This particular upwards propagating waves are called seismically propagating shear waves. These shear waves are very predominant and critical in defining what is expected at the surface, and it also is dependent on the soil properties existing at the particular location. So this particular structure is not actually disturbed. While it actually led to the foundational tilt, and then the entire structure was actually intact. So this was actually taken by my friend Turkey. He sent his picture and he also shared it in the Google platform. So our major focus today is only local soil conditions as a geotechnical engineer, local soil conditions, soil testing, how do you do analysis, how do we incorporate that in the structural analysis. That is what I'm going to talk about today using 3 different case studies. Okay, sir. So I'll stop at case studies. Till then, probably I'll continue this part. So this is basically like understanding what happens during an earthquake, touches your ground. So during an earthquake, there are 4 different mechanisms that actually amplify or de-amplify your ground motion. Let us see. So this is an earthquake happened at, let us say, 20 meters below the ground level. When it reaches the ground surface, you can see the amplified ground motion. Earlier it was only like minus like 0.05, but here when it reaches more than 0.1. Why this is happening? This is happening because of 4 major reasons. These are the 4 major reasons are called physical mechanisms, and they can be correlated and understood using our sea waves, or any sea wave. Let me put it that way. So wave velocity change. The first phenomenon here is basically your wave velocity change. If you see a sea wave, you don't see the waves in the center of the ocean. What happens is that sea waves are only accumulated and get the kinetic energy is actually converted to potential energy as it reaches the surface, because surface strains are higher as compared to the deeper stratum. What happens here as well, in earthquake as well, when it touches the deeper stratum, so initially it has got highest strain velocity, but when it reaches the surface, it gets accumulated and accumulated. There will be higher strains in the surface. That is why you see higher strains in the surface, lower strains in the bottom. So that is one reason why you expect amplification at the surface. Similarly, you have a reflection at the ground surface. If you know about soil structure interaction, so let me put it this way. You can see this structure here, this schematic here. So or the initial earthquake will touch the ground surface, and when there is no structure at the top, it gets rebounded back, and that is called composite wave, reflected wave. So this reflected wave again will get introduced or inserted with the incoming wave, and there will be repercussions and reflections happening, and then there will be accumulation of one wave over the other. There will be strain energy being increased and increased. So that is the second phenomenon called reflection plus ground surface. Similarly, you also have reflections from underlying stiffness contrasting layers. When I say stiffness contrasting layers, there are like people who are doing SPD analysis will realize these waves get attenuated and finally gets amplified. The fundamental frequency of the input motion aligned with the fundamental frequency of the ground, the soil surface itself. That is how resonance happening. So all these 4 reasons are the major contributing factors for an earthquake wave to be amplified at the surface. So these are all the reasons that must be studied in detail if you want to do an analysis for ground response. So I'll stop here. I'll just give a break. So these case studies are a little easier to understand. So independent dimensional properties are required because we do not know what kind of an earthquake will hit us. If an earthquake of higher intensity hits us and higher strains are induced, these MASW and SSW will not work. These MASW and SSW will not work, because MASW and SSW will only give one particular shear velocity profile at a particular low strain, which is less than probably 0.01%, which may not be deemed or suitable for high strain earthquake. Yes, with balls. They can also be conducted, but again, this is major disadvantage is that they can only be given a particular strain. They are strain dependent testing apparatus. So what we require is a strain dependent apparatus for wider strain range. So we need the entire wider strain range
మనం ఇచ్చేసామనుకోండి, కస్టమర్ ఏంటంటే అది ఎలా ఉన్నా యూజ్ చేస్తుంటారు. బట్ మార్కెట్లో మనం ఏదైనా బాగుంటుంది వాడమని చెప్పినప్పుడు అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ మనం ఇంజనీర్స్ అయినా కూడా సైట్కి వెళ్ళి 1 hour 2 hours ఉంటాం. బట్ అక్కడంతా నాతో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మనం 24/7 మనం చూడలేం కాబట్టి దానికోసమే మనం సిమెంట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇస్తున్నాం కస్టమర్స్కి. మనకు నచ్చిందే కాదు, స్ట్రెంత్ పరంగా కాదు, ఈవెన్ అక్కడ వర్క్ చేసే మ్యాషన్స్ కూడా సిమెంట్ నచ్చాలి. అది వర్కింగ్ స్టైల్ కూడా నచ్చితేనే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. మనం కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తే అది వాడతారు. బట్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ అంటే ఇంకా సార్ చెప్పినప్పుడు మనం పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి కన్సల్టెన్సీ చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి ఇంజనీర్స్ కూడా చెప్పారు. యాక్చువల్గా సేమ్ ఇదే, మనం ఏదైనా ఇక్కడ సిటీలో అనుకోండి ఇంజనీర్స్ గ్రిప్ ఉంటుంది. బట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు విలేజెస్ మార్కెట్లోకి అక్కడ మ్యాషన్స్ ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంటుంది. మ్యాషన్స్ చెప్తే అదే తీసుకునేలాగా కూడా ఉంటుంది. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇంజనీర్స్కి గైడ్ చేస్తాం. ఈ మ్యాషన్స్ కూడా మేము మీటింగ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు కూడా మేము ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఎంత స్ట్రెంత్ వేరియేషన్ వస్తుందో కూడా చెప్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం సైట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెక్ చేసుకోమని కూడా చెప్తున్నాం. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా మనం మార్కెట్లోకి వెళ్తున్నాం, సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్తాం. పీపీసీ దేనికి వాడాలి, డిఎస్పీ వాడాలి. కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఓపీసీతో కంపేర్ చేస్తుంటారు. యాక్చువల్గా ఓపీసీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అన్ని సిమెంట్లో ఓపీసీ ఇస్తున్నప్పుడు మనం డిఎస్పీ ఇస్తున్నప్పుడు 100% ఈక్వల్ ఉంటుంది మంది వాళ్ళకి. వేరే కలర్ వేరియేషన్ కానీ సెట్టింగ్ వేరియేషన్స్ కానీ ఏమి ఉండవు, ఈక్వల్ ఉంటుంది. మీకు 1 day స్ట్రెంత్ కూడా 20 MB ఇస్తున్నాం కాబట్టి 100% యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిఎస్పీ అనేది. Yes, sir. Correct. That is the difference between the PPC and DSP. Yes, sir. When we are in silica, getting more strength actually. RNCs ఆల్రెడీ వాడుతున్నాయి, అంత ముందు కూడా వాడే RNC రెడీమిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇది ఏదైనా సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు M60 M70 అడుగుతుంది. Yes, sir. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే PPC తో పాటు జనరల్గా PPC లో ఫ్లాష్ మాత్రమే చేస్తారు. అవును, కరెక్ట్. మీరు మైక్రో సిలికా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. కరెక్ట్. మామూలుగా RNCలో సపరేట్గా యాడ్ చేస్తారు, ఇది మేము సిమెంట్ని ఇంక్లూడ్ ఇస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కస్టమర్కి ఏమవుతుందంటే ఒక రకంగా పీపీసీ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళకి లైఫ్ తగ్గదు, అంటే ఇనిషియల్గా కూడా స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే మన ఫ్లయాష్ తో చేసిన దానికన్నా మైక్రో సిలికా కలిపినప్పుడు అది చాలా ఫైన్ గా ఉంటుంది. దాని మూలంగా మనకి ఫైనల్ పొరాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో పెర్మిబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో మన ఎన్విరాన్మెంట్ పెనిట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో వీళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఆ ఫ్లయాష్ తో పాటు సిలికా ఫిల్మ్ కలుపుతున్న మూలంగా దే ఆర్ గెటింగ్ ద బెటర్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ దిస్ డిఎస్పీ. సార్ అర్థమైంది కదా. మనం లోకల్ మ్యాసన్స్ ఏం చెప్తున్నామంటే ఇది వచ్చేసినప్పుడు మనం వాటర్ ప్రూఫ్ లిక్విడ్ కూడా వాడొద్దని చెప్తున్నాం. బికాజ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చెప్పినట్టుగా దీనిలో ఫైనల్స్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ లాకింగ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి మేము మ్యాసన్స్కి వెళ్ళి కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు చెప్తున్నాం. దానివల్ల ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆ లిక్విడ్ ఎక్కువ కొంత యూజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ డిలే అవుతుంది సిమెంట్ యాక్చువల్గా. బట్ మ్యాసన్స్ ఐహెచ్పి కస్టమర్స్ చాలా మంది ఏం చేస్తారు, డ్రమ్ముల్లో యూజ్ చేస్తారు. డ్రమ్ముల్లో కలిపేసి సైడ్ దగ్గరికి మేము వెళ్ళినప్పుడు చూస్తుంటే వాళ్ళు డ్రమ్ముల్లో కలిపేసి ఒక 5 లీటర్ 2 లీటర్ దాన్ని పోస్తూ ఉంటారు. ఒక మెజర్మెంట్ ఏమి ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంటే నార్మల్ సిమెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే అది ఎక్కువ ప్రెస్ అయినప్పుడు 100% సెట్టింగ్ డీల్ అవుతుంది. ఈ మార్కెట్లో రెగ్యులర్గా మీరు చూస్తారు, మేము కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు. ఇవి అవాయిడ్ చేయాలంటే కస్టమర్కి అది లేకుండానే మనం సిమెంట్ సప్లై చేయగలిగితే 100% వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు. దానికోసమే మనం డిఎస్పీ లాంచ్ చేస్తాం. మేజర్గా దీన్ని లాంచ్ చేయడానికి ఒకటి ఓపీసీని అవాయిడ్ చేయాలి. బికాజ్ ఓపీసీ వల్ల మనం 28 days వాటరింగ్ చేస్తేనే 53 వస్తుంది, నోయింగ్ ఫ్యాక్టర్. బట్ సైట్లో ఎవరు కూడా 28 days వాటరింగ్ చేయట్లేదు, మనం 10-15 days చేస్తున్నాం. దానికోసం ఏంటంటే మనం ప్రయాస్ ఇస్తున్నాం, ప్రయాస్ బేసిస్ సిమెంట్ ఇస్తున్నా కూడా దాంట్లో సెట్టింగ్ డిలే అవడం వల్ల కస్టమర్ యూజ్ చేయలేకపోతారు. అంటే దానికి వాళ్ళ బ్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ ఉండలేదు. అంటే అంతకుముందు సెట్టింగ్ సిమెంట్లు వాడి సడన్గా పీపీసీ వాడమంటే వాళ్ళు యూజ్ చేయలేకపోతారు. అలాంటి వాటి కోసం మనం ఈ డిఎస్పీ సిమెంట్ లాంచ్ చేసింది కంపెనీ. No, sir. Actually, nowadays they are using, but as per code, yes, sir, correct. But we are eco-friendly, but sir is asking structure. In olden days, rejecting PPC, but nowadays, even RMCs also they are using fly ash mixing. But దానికోసం ఏం చేస్తారంటే మీకు టెస్టింగ్ చేసి చూపిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా సేమ్ ఇది కూడా మేము మీకు సైట్లో ఏదైనా సర్వీస్ కావాలంటే మేము టెస్టింగ్ కూడా చేసి చూపిస్తాం. దాల్మియా టీమ్ ఏమిటంటే నేను దాల్మియాలో 7 years అవుతుంది. మేము ఫస్ట్ దాల్మియా ఆల్ట్రా విత్ హల్కని ఉదయం వచ్చింది తమిళనాడు నుంచి, దాల్మియాపూర్ నుంచి. తర్వాత దాల్మియా ఆల్ట్రా విత్ హల్కని ఇచ్చాం, హైర్ ఎలైట్ లోయర్ సెలెక్ట్ అని చెప్పేసి అలా ఇచ్చాము పీపీసీని. తర్వాత దాల్మియా సిమెంట్ పిచ్ డే ఇచ్చాము. తర్వాత దాల్మియా డిఎస్పీని ఇస్తున్నాం. ఇలా ప్రొడక్ట్ని ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే కంప్యూటర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు
మేము మీకు ఎలా బెస్ట్ ఇవ్వగలగాలో చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే అన్ని కంపెనీలు సిమెంట్స్ ఇస్తున్నాయి, బట్ కంపేర్ చేస్తాం 100% కస్టమర్ కానీ మనం కానీ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ గ్రీన్ రివర్స్ సార్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. మీరు ఈవెన్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కూడా వరల్డ్ గిన్నెస్ సిమెంట్ ఏదంటే దాల్మియా సిమెంట్ వస్తుంది. ప్రపంచంలోనే తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసి సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో దాల్మియా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ప్రపంచంలో. ఇవన్నీ మేము ఇచ్చే ఆఫర్స్ సార్. ఈవెన్ ఏదైనా కస్టమర్స్ మీరు రికమెండ్ చేసినా వాళ్ళ సైట్కి మేము దగ్గరికి వెళ్తాము. మా టెక్నికల్ ఇంజనీర్స్ ప్రతి డిస్టిక్ ఉంటారు. నేను యాక్చువల్ గుంటూరులో ఉంటాను, అలాగే వెస్ట్ గోదావరికి, ఈస్ట్ గోదావరికి, కృష్ణా డిస్టిక్ కూడా ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు సైట్ దగ్గరికి వెళ్తాం, వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళు చేసేదాన్ని మనం ఏది తప్పనడానికి లేదు, కానీ బట్ ఇలా చేస్తే ఇలా ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఎలా అవుతుంది అనేది మేము గైడ్ చేయడానికి ఉంటాం. రా మెటీరియల్ సెలక్షన్ సార్, మనకు తెలిసి సిమెంట్ ఎలా స్టోర్ చేయాలో. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ బ్యాగ్ మనం 3 months బిఫోర్ అంటాం కదా, 3 months బిఫోర్ మనం వాడకపోతే సిమెంట్ స్ట్రెంత్ ఎంత తగ్గిపోతుంది అనేది ఇది మీకు చూపిస్తుంది. 3 months క్రాస్ అయిందంటే 20% స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది. 6 months అయితే 30%, 1 year అయితే 40%, 2 years అయితే 50% ఆ సిమెంట్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది. అది కూడా ప్రాపర్ కండిషన్ లో స్టోర్ చేస్తేనే. లంప్స్ క్రియేట్ అయినాయి అంటే 1 day లంప్స్ క్రియేట్ అయినా ఆ సిమెంట్ పనికిరాదు. లంప్స్ క్రియేట్ అవ్వకుండా మనం స్టాక్ పెట్టగలిగితే మీకు ఈ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది యాజ్ పర్ ఐఎస్ ప్రకారం సార్ 1.5:3. ఇది యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా అంటే ఇది మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు. చాలా మంది ఏంటంటే మనం ఇంజనీర్స్ కాబట్టి కస్టమర్ గైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 1.5:3 అని చెప్తూ ఉంటాం, బట్ అది యాజ్ పర్ ఐఎస్ ప్రకారం. బట్ అక్కడ కూడా మనం మెటీరియల్ వాడు యూజ్ చేసేది ఐఎస్ మెటీరియల్ ఉండదు. ఓన్లీ సిమెంట్, ఐరన్ ఒకటే వాళ్ళు ఐఎస్ఐ మార్కున్న మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లో. ఈ శాండ్ 20 mm ఇవన్నీ కూడా లోకల్లో వాడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ మిక్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, మార్చాలి. అక్కడ మ్యాథ్స్ కానీ ఇంజనీర్ కానీ సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్ బట్టి మిక్స్ అనేది కోజీగా ఉండాలి కాబట్టి దాని ప్రకారం చేయాలి. ఇది మ్యాథ్స్ బాగా రాంగ్ గైడెన్స్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మ్యాథ్స్ అంటే ఇంజనీర్స్ ఇలా చెప్తున్నారు, ఇలాగే ఇచ్చేయాలని చెప్తున్నారు మార్కెట్లో. అంటే వేరే కంపెనీ సిమెంట్ కంపెనీలు కూడా అలాగే కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. ఇదనేది యాజ్ పర్ ఐఎస్ కోడ్ ప్రకారం. ఐఎస్ఐ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే M20 గ్రేడ్కి ఈ మిక్స్ రేషియో, బట్ ప్రాక్టికల్గా సైట్లో యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ మిక్స్ రేషియో సూట్ అవుతుంది. డిపెండింగ్ అప్పుడు మెటీరియల్ బట్టి మనం మిక్స్ మార్చుకోవాలి. ఇవన్నీ మిక్సింగ్ పద్ధతులు సార్. ప్లేసింగ్ 30 minutes వాటర్ యాడ్ చేసి 30 minutes తర్వాత మనం కాంక్రీట్ వేసుకోవాలి. 1 meter హైట్ నుంచి మాక్సిమం కాంక్రీట్ పోరింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. ఇది మనం వైబ్రేటర్ పెడితే మన డ్యూరబిలిటీ పెరుగుతుంది, వాయిడ్స్ ఉండవు, హనీకోమ్స్ రావు. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్, హనీకోమ్స్ వైబ్రేటర్ పెట్టకపోతే ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది కాంక్రీట్ది. ఇలా ఉంటేనే మీకు వైబ్రేటర్ ఫినిషింగ్ ప్రాపర్గా వస్తేనే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది క్యూరింగ్ పద్ధతులు సార్. మామూలుగా అయితే బ్రిక్ వర్క్ మ్యాసనరీకి అయితే అట్లీస్ట్ 10 days చేయాలి సార్. స్లాబ్కి అయితే 14 days చేయాలి. ఇలా మీకేనండి బేస్డ్ ఆన్ ఓపీసీ అయితే అట్లీస్ట్ 7 days ఉంటుంది. బ్లెండెడ్ సిమెంట్ అయితే 14 days చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఈ డేస్ పెరిగే కొద్దీ స్ట్రెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. క్యూరింగ్ ప్రొసీజర్ సార్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూరింగ్. ఇది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ సార్. వాటర్ సిమెంట్ రేషియో అయితే కంప్రెషన్ అంతా తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి గ్రాఫికల్ ఆల్రెడీ మీకు ఐఎస్ కోడ్ లో ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్. వెన్ వి యాడ్ మోర్ వాటర్ దెన్ అంతా ఆటోమేటికల్లీ డౌన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే మీకు సిమెంట్ అను వాటర్ సిమెంట్ రేషియో ప్రాపర్ గా ఉంది కాబట్టి కంప్రెషన్ స్ట్రెంత్ అనేది బాగా వచ్చింది. సెకండ్ పిక్చర్ ఏమైందంటే వాటర్ ఎక్కువ వేసేసరికి సిమెంట్ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీకు స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువ. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఎనీ డౌట్స్ సార్ సిమెంట్ గురించి, దాల్మియా సిమెంట్ ఎస్పెషల్లీ డిఎస్పి గురించి మార్కెట్లో సిల్కా ఫ్యూమ్ సార్ బిలో 4%. యాక్చువల్లీ మ్యాక్సిమం 6%. మ్యాక్సిమం 6% యాక్చువల్లీ అలవబుల్ లిమిట్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ 4%. You are promoting PPC, actually it is not supposed to be used for a reinforced structure because the life will be less. As per Quadal also, it is OPC recommended, but you are promoting PPC. PPC is only for mass concreting.
concrete also structure, sir. We are definitely using, sir. Actually, definitely we are using. There is no difference in OPC and PPC. When you are going to RMCs, they are using OPC cement with adding fly ash actually. That's also PPC cement. No, I don't think it does any effect. No, no. Can be used even for reinforcement. Yes, sir. That's right. Only PVC cement. Yes, sir. Due to lack of limestone quantity, reducing. So cement is day by day going manufacturing, utilizing day by day. PPC is definitely using for artists, sir. There is no problem with that actually. We are automatically we are supplying for OPC PPC only. We are mentioning grade only. ఓన్లీ 53 బస్తా మీదే మన గ్రేడ్ ఉంటుంది. మిగతా ఎన్ని రకాల సిమెంట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినా కూడా వాటి మీద ఎలాంటి గ్రేడ్ మెన్షన్ చేయదు కంపెనీ. ఈవెన్ మేము 15 టైప్స్ చెప్తున్నాం కదా, 15 టైప్స్ లో కూడా ఓపీసీ మీదే గ్రేడ్ మెన్షన్ అవుతుంది. అది యాజ్ కోడ్ ప్రకారమే. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది మనం ఓపీసీని మేమైతే సప్లై మాక్సిమం చేయట్లేదు. కస్టమర్స్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళకి స్ట్రెంత్ కావాలి, ప్రాపర్టీస్ కావాలి, వాళ్ళకి స్ట్రక్చర్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి 100% ఓపీసీ కన్నా ఇలా డిఎస్పీ పీపీసీ వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ కంపేర్ చేస్తే మార్కెట్లో అంటే మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ స్ట్రెంత్ ఒకటే కాదు, డ్యూరబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డికంపోజింగ్ అనేది పీపీసీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు కంపేర్ చేస్తే ఏదైనా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రిక్కి మధ్య చేసిన ఏదైతే పేస్ట్ ఉంటుందో అది డికంపోజింగ్ అవుతుంది విత్ 6 months కానీ 1 year కానీ. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఓపీసీ, పీపీసీకి చాలా డిలే అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ఏ సిమెంట్ అయినా డికంపోజింగ్ అవుతుంది, అవ్వకుండా ఏ సిమెంట్ ఉండదు. బట్ లైఫ్ టైం అనేది పీపీసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పీపీసీ అనేది త్వరగా డికంపోజ్ అవుతుంది. Thank you, sir. Thank you so much. Once again, thank you to ACCI members, sir, actually, and Suresh sir for giving this opportunity in short time. Thank you so much, sir. సురేష్ గారు నాకు సార్ రావాల్సిన కోరుతామండి. కంపెనీ వాళ్ళు కూడా రాగలరండి, స్టాఫ్ కానీ వీళ్ళ స్టాఫ్. మాకు ఈ చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చి టెక్నికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేందుకు పర్మిట్ చేసినందుకు, మా కంపెనీ గురించి తెలియపరుచుకునే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేము చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇండియా కాకినాడ డివిజన్ గారికి, బాదం సుందరరావు గారికి, దుర్గాప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకంగా. మా దాల్మిల్ సిమెంట్ ఎండి ఆయన న్యూఢిల్లీ ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ అండి, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్. తర్వాత ఐఐఎం బెంగళూరు నుంచి గోల్డ్ మెడల్తో కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చిన మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే టెక్నికల్గా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకుంటాం, బిజినెస్ వాల్యూస్ అన్ని చూసుకుంటా, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ నుంచి వచ్చిన 80 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తా వేళ ఆల్ ఇండియాలో 3rd పొజిషన్లో ఉన్నారు. 2nd పొజిషన్కి 10 yearsలో వచ్చేలాగా ప్రణాళికను రూపొందించుకుంటా ఉన్నారు. మా దగ్గర కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ ఉన్నది, హై క్వాలిటీ సిమెంట్ ఉన్నది, అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాం కాబట్టి అందరినీ కూడా మా బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రజెంట్ అడగకుండానే డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను పరిస్థితుల ప్రకారంగా. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే 2020 కరోనా స్టార్ట్ అయిన 1 monthకి ఈ సిమెంట్ బ్యాగ్ 400 రూపీస్ ఉండేదండి. అప్పుడు మ్యాష్ చార్జెస్, లేబర్ చార్జెస్ 350 ఉండేది. సిమెంట్ 300 అయింది. ఇది 400 నుంచి 800 అవి. సిమెంట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో రేటు కన్నా వస్తుంది సిమెంట్ ఒకటండి. అందువల్ల బార్గెనింగ్ చేయడానికి కూడా
ఎవరో ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లే అక్కడనే తగ్గించి చెప్తారు. ఇందాక పీపీసీ సిమెంట్ ఆర్సీసీ వర్క్స్ కి వాడచ్చా అన్న దాని గురించి క్లియర్గా ఏంటంటే సిమెంటీషియస్ మెటీరియల్ అది ఐఎస్ కోడ్ ప్రకారం 500 kgs per cubic meter మించకూడదు. అందులో 500 kgs లో సిమెంట్, ఫ్లై యాష్ ఆర్ సిలికా ఫ్యూమ్ ఏది వాడినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఆర్సీసీ వర్క్స్ కి పీపీసీ సిమెంట్ వాడడంలో ఏ విధమైన అబ్జెక్షన్ లేదు. ఇట్ ఈస్ హైలీ రికమెండెడ్. అండ్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే పీపీసీ సిమెంట్కి ఓపీసీ సిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తే పీపీసీ సిమెంట్కి జనరల్గా సిమెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక 5-6 years పెరుగుతుంది, అక్కడ నుండి తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది. వేరేజ్ పీపీసీ కానీ స్లాగ్ సిమెంట్ కానీ ఉపయోగిస్తే ఈ స్ట్రెంగ్త్ పెరగడం అన్నది మోర్ టైం, ఆల్మోస్ట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 20 years దాని స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది, అక్కడ నుండి తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది. అందువల్ల పీపీసీ సిమెంట్ ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్కి వాడడంలో ఏ విధమైన ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఈ ఓపీసీ సిమెంట్లో 100% అంటే 97% క్లింకర్ ఉంటుంది, 3% జిప్సమ్ ఉంటుంది. ఈ 97% క్లింకర్లో సిమెంటీషియస్ మెటీరియల్ కింద అవసరమైంది 50 to 55% మాత్రమే, మిగిలింది ఫిల్లర్ మెటీరియల్. ఈ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ క్లింకర్ వాడడం కంటే ఫ్లై యాష్ కానీ స్లాగ్ కానీ వాడడం వల్ల హై సిలికా కంటెంట్ ఉండే మెటీరియల్ని మనం ఫిల్లర్ మెటీరియల్ కింద వాడతాం కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా మోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది కానీ తక్కువ కాదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇనీషియల్ స్ట్రెంగ్త్ 7 days స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటే రిలేటివ్గా ఓపీసీ కంటే పీపీసీ కొంచెం కొద్దిగా మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. 28 days స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆఫ్టర్ 1 year, definitely when you compare with OPC, PPC will have more strength. అంచేత పీపీసీ సిమెంట్ వాడడం ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్ లో వాడడం మీద ఏ విధమైన దురభిప్రాయం ఇంజనీర్లకి ఉండాల్సిన పని లేదు. ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ సస్టైనబిలిటీ, మోర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మోర్ డ్యూరబిలిటీ. అంచేత పీపీసీ మీరు ఏ బ్రాండ్ వాడతారన్నది దట్ ఇమ్మెటీరియల్, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఏ సిమెంట్ అయినా ఒక బ్రాండ్ సిమెంట్ మొదలు పెడితే బిల్డింగ్ అయ్యేదాకా అదే బ్రాండ్ వాడడం వల్ల మీకు స్ట్రక్చర్లో కెమికల్ కంపోజిషన్లో డిఫరెన్స్ రాకుండా ఉంటుంది. అందువల్ల వీ సజెస్ట్ దట్ ఒక బ్రాండ్ ఏదైతే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మొదలు పెడతారో అదే బ్రాండ్ని టిల్ యూ కంప్లీట్ ద బిల్డింగ్ ఉపయోగిస్తే మంచిది. ఈ దాల్మియా సిమెంట్ విషయంలో 100% కంటిన్యూస్ సప్లై ఉంటుందని ఎష్యూరెన్స్ ఉంటుందా సార్? 200% కంటిన్యూస్ సప్లై విల్ బి దేర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి. ACCEI కాకినాడ సెంటర్ 3 years సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన సందర్భంలో దేవతా శేఖర్ గారు 25,000 మన అసోసియేషన్ కి అనౌన్స్ చేశారండి. ఇందాక చెప్పమన్నారు ఉంటారనుకున్నాం, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బయటకు వెళ్ళారండి, ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి అనౌన్స్ చేయమన్నారు. 25,000 ఇచ్చారు సార్. అలాగే వాలంటీర్గా ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకున్నా మీరు చిన్న అమౌంట్ అయినా ఇబ్బంది లేదు, కొంచెం సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తే సెంటర్ విల్ బి స్ట్రాంగ్, ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం స్ట్రెంగ్గా ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రదీప్ కుమార్ గారు లెక్చర్ 20 minutes లో క్లోజ్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ సార్. So I'll resume the lecture. So please be patient for 20 more minutes, 25 minutes more. So I'll try to go a little faster to finish all the 3 case studies. So in case if you feel you need some better clarification, let me know. Let me just stop it there so that we can discuss further. So the seismic requalification strategy that we discussed about is going to be demonstrated using 3 different case studies. So first is a pile supported public building. It was actually from one of the most active seismic regions of India, northeastern region, Assam, Guwahati. So it's a multi-story pile supported public building. It's like a G+4 actually. Pile support structure in a highly active seismic zone, zone 5, Assam, Guwahati. The first step, which we all know from the seismic strategy, is that ACCEI
seismic assessment, what we need to do is that we need to find out what are the locally available seismic faults, what are the past seismic events in the site. So what we realized from the seismic hazard assessment, which we did using DSHA, not DSHA. DSHA is deterministic analysis. DSHA is probabilistic analysis. Probabilistic analysis is a little complex, which is little difficult to understand as well as difficult to implement. So what we used is DSHA, meaning that DSHA gives you, it does not give you any probability. It will only give you one particular probability, which is one. One always at different source files. So DSHA is what we conducted, and we found out that more than 20 earthquakes of more than 7 magnitude has in the particular location in the last 50 years, and 2 great earthquakes of more than 8 in the region in the last 100 years in the region. So we conducted DSHA, and we revealed the controlling event of this particular region is 1819 in the region. We compared it with Indian Seismic Code 1893 country, and then we also realized the controlling earthquake is 1897 8.7 moment magnitude earthquake, which is actually quite closer to the location that we actually chosen. And this is the ground motion that we obtained using seismological model, which I'm not going to discuss further, but anyone who is interested, probably they can dig little deeper. So this is the artificially developed motion based on stochastic motion. Different part, what I'm not going to touch it, but this is the output that is expected from DSHA. So as you can see, the initial initially it will be very low, but when you have increased strains, there is a possibility of increased damping ratio up to 30%. As you can see here, the damping ratio itself is close to 30%. Showing you materials, it is always suggested to have this profile called dynamic soil properties over dense strain range. It is very much required, and one must realize one particular equipment can never give this entire strain dependent dynamic soil properties. So we need different equipment. So what we have done is that we have used bender elements, resonant column, cycle traction, and all those results have been combined together to comprehensive dynamic soil properties. As engineer Lauder has asked, so he asked that field tests like MSW, why are they not being used? They can be used, but it is only up to a particular strain range. Now moving ahead, so what were the tests that we have conducted to develop this dynamic soil property? So I have conducted, like, this is my part of my PhD work. So I have conducted a bender element test, which is almost like a triaxial test. So what happens is that at the base of the triaxial sample, we have a bender element. At the top also we have a bender element. You send the signal to the top or the bottom. You see the height of the specimen. You already know the height of the specimen. You monitor the time takes from the top to bottom. So once you have a time and distance, you can calculate the velocity. So that is what is done. It has to be calculated for different frequency ranges. Once you have an established frequency range, what we need to consider as a shear wave velocity. We get these values using resonance testing. So and then we get because we got low strain, we get then we go into high strain. So using dynamic simple shear. So I must say that in entire India we got only 2 to 3 dynamic simple shear apparatus. IISc Bangalore, IIT Hyderabad, and maybe IIT Roorkee. So not more than, because it's quite expensive, more than 2 crore. So not every IIT or college can afford it. So, but University of Surrey has got it. So I had the opportunity and opportunity to conduct experiments on this. So what does is, if you get strain range like 1% to 1%, so meaning that it's a high strain range. So for high strain testing, we have used dynamic simple shear, and all the results can be seen here. The results obtained from 3 different equipment. So up to 0.1% shear strain, we used bender element and resonant column, and beyond that we used dynamic simple shear. But in a regular dynamic analysis or seismic ground response analysis, if anyone has done that, so what people do is that they use already established dynamic soil properties from Europe, USA, and Australia. So, but we must understand that these properties which we are using, which we may be using, they are actually developed for those countries, not from Indian countries. So this, if you can see, that is the reason our soil properties, these dots are actually our established properties. Those are coming little higher than the established curves of Europe, Australia, America. So that is the reason these for G by G max and these for damping ratio. G by G max, it is okay. Understood? You can use them, not an issue. But
For damping ratio, we should never use them, because if we overestimate the damping ratio using their curves, our seismic demands are actually being underestimated. So it is never suggested to use semi-empirical graphs or other countries' data for our regional curves. So this is why we suggested we communicate them to CBRI as well as IOs for implementation of the ground response analysis for entire country. Research from PhD potential. So how do you do that? You use a dynamic cyclic axial apparatus. So this again is from University of Surrey, UK. So what we do is we use multi-stage testing. Again, someone can say why multi-stage? Because initially we consolidate the specimen to required depth, and then we apply cyclic loading to liquefy it, and then we apply monotonic loading, so that we understand the post-monotonic loading. Why post-monotonic is that once we realize the soil is liquefied, we also need to see how long a structure can stand on the liquefied soil. For that, what we need is post-cyclic liquefaction. So that is why we conducted post-cyclic undrained monotonic loading testing, and we developed these curves as well. So all these curves are handy when we do a dynamic analysis of the structure. So the ground response analysis has been conducted using the developed curves. We use one-dimensional analysis using deep soil, as well as three-dimensional analysis using flat 3D. This is a finite difference code. This is a little complex. So what we use is we developed our own curves. We use them, and we also compared our results to results using American and European codes as well. But what we realize is that this star marks, the pink color star marks, are actually our results. So we can see from the base to the top, our established results are actually giving higher amplification, meaning that we should never use, especially for important projects, we should never use the data from already existing some other soils. That is what this graph says. On this nonlinear analysis, which I wanted to little avoid it for our time's sake. So now soil structure interaction. Probably many of you are working on foundations. You will realize what is SSI. So soil structure interaction can be modeled using different approaches called spring approaches, finite element approach, finite difference, and these are basically continuum approach. But what we choose is basically a spring approach. Spring approach means we replace the soil using different springs, and these spring properties will be obtained from different codes, and those codal specifications will be again based on your tests only. So that is the reason we conduct all the tests, so that those test results will be used to develop these spring properties. Now I'm going a little faster, so please bear with me. And when I say pile founded structure, I want you to little bit understand about the pile foundation mechanism, like what happens in a pile foundation failure, whenever a pile foundation fails in a earthquake condition. So there are four basic failure mechanisms in piles. One is about bending failure mechanism, another is about buckling failure mechanism, and third is about combined failure for the change of dynamics. So if you see, these are like four different piles supported structure, and this is a Kaizen supported. This is basically a well foundation support. So the major difference between pile and the Kaizen is that pile foundations can be flexible, they can bend, but a Kaizen foundation, which is basically rigid and more than 10 meters or 5 meters, they cannot basically bend. So these bending and buckling will not come into Kaizen foundation, but combined and then change of dynamics might be a possible failure mechanism in Kaizen foundation. Why I'm talking about Kaizen is because we're going to have a case study on Kaizen foundation as well. So these four mechanisms are important to understand pile foundation failure. I'm not sure if those are considered, probably you have different, terminology when used in your practical design. So what we did is we first have to validate our model, whether our proposed model is working fine or not. We need to compare it with already established results. So what we did is we dig out the data. We found out that there is a centrifuge model in 1999, which was done by Bollinger et al. We use the same model, but with our own they used single pile as well as pile cap. As I'm telling you about, I'm only focusing on structure below the foundation, not on the superstructure. So what I'm using is I'm a lumped mass at the surface of the structure, and then using a loose sand, stiff clay, and dense sand. Three different soil profiles, and I'm using SAP 2000 model, which many structural engineers would know. So pile is modeled as solid straight element, and the M25 concrete properties similar to what has been used in the case study. So this is a model. We have different spring properties,
And these spring properties, which I'm going to talk about later, will be really important. So PY curves. PY curves are nothing but your spring properties. These spring properties can be obtained from API code, like API 2000 has a definite code to develop these spring properties for non-liquefied conditions. But our soil profile showed that the surfacial soil is possible to liquefy because it has got lesser SPTN value. So there are no standard codes to develop PY curves for liquefiable soil conditions. So what we did is we followed some literature and found out that there is a code, there is a literature that where liquefiable soil properties can also be developed. So we did some liquefaction tests and developed this soil property analysis. What we ultimately found out is that after doing multi-support excitation, if you are aware of that, multi-support excitation is that at the end of the support of the structure, we excite this, we excite using the fundamentally available ground response data. So we have displacement histories. We apply the displacement at the other end of the spring. So what we got is we got pile lateral displacement as well as bending moments. So pile displacements are actually within the allowable range of the pile. As you can see, there is a displacement that is happening, but still it is less, less than 30 mm. So what we ultimately assess for the particular case study is that these particular bending moments, as per the expected seismicity of the region for the particular structure, are well within the range of a plastic bending moment. So plastic bending moment is the one that we need to take care before we design any pile foundation. So all the bending moments that are inhibited in the structure actually are less than the plastic bending moment, and that's why the structure, which is based on pile support subsurface profile, so we conduct again ACCEI. And one important aspect I want to touch here. So all these case studies on bridges, especially on liquefiable soils, give us an inference that the central portion of the bridge is actually being failed. The central portion you see, the central portion is being failed, especially in liquefiable soils, because there is a reason for that. The reason is that the central span has got lesser embedment depth. If you can see here, the embedment depth, here, there will be less unsupported length. That is the reason the span gets more proneness to seismic liquefaction. So what we can realize from this is that whenever earthquake happens, this acceleration response spectrum, the time period that is existing at the pre-liquefaction level gets to post-liquefaction. Of course, the acceleration response spectrum is, but it is falling in displacement sensitive zone. The third part is most freely. So flexibility is, we have flexibility increase, there is a possibility of resonance. So we did some finite element analysis. We developed the finite element entire bridge structure, the support, central support, and we did the pushover analysis, and we realized the fundamental period. What we did is we only focused on fundamental frequency because it is a Kaizen supported bridge. Kaizen supported bridge will not have any bending or buckling. It will only have dynamic changes. So when we have dynamic change, what happens is that the fundamental frequency need to be evaluated. So what we did is the fundamental frequency, different depths of liquefaction was evaluated based on IRC code, and we compared it with failed shower bridge. So if you see, percentage change in spectral displacement of the bridge is actually much lower. This is the red one is for shower bridge, which was failed in 1964. This is for our Saragar bridge, which is still standing. So the percentage change in spectral displacement is less than 40% for maximum depth of liquefaction of 12 meters, while the percentage change in spectral displacement for shower bridge is more than 200%. So that is the major reason why our bridge is still standing, why shower bridge was collapsed. So the relevant publications we found out from different, our research group. So the final case study, which I would like to again take minutes, I'll just finish it off. But this is like an interesting case study which recently got the national media attention as well. It was published in more than 10 national media newspapers. So if any of you would know, nuclear power plants, they harvest energy from uranium atom. They get these chain reactions, the continuous chain reaction. But for the chain reactions to happen, it is an exothermic reaction. For that to happen, there is a continuous requirement of coolant power sources. That means water needs to be continuously provided. But whenever an earthquake or tsunami happens, this water will be disturbed. This power source will be disturbed. So our proposal is that during 2011 earthquake, our offshore wind, like not ours, in Japan, offshore wind turbines were found to be fully intact. The earthquake was 9.1, but yet the offshore wind turbines were fully intact. No change, no failure, nothing.
So Professor Sumay Bhattacharya, who is our supervisor at UK, he proposed that why not use this offshore wind turbines power, because they're seismically resilient. Why not use this power from the offshore wind turbines to give it to nuclear power plants during emergency, so that there will be continuous supply of coolant power. So it was digged out and found out why these offshore wind turbines are sustaining during earthquake, because offshore wind turbines are so big, so long, their spectral frequency, if you see, their fundamental frequency is much larger than the actual frequency of the ground motion. Because they are so tall, they are so flexible, that is why they did not fail. So our proposal is that why not use offshore wind turbines energy to give away the water, cooling power sources to nuclear power plants. So we again developed a strategy. We first of all found out the emergency requirement of a nuclear power plant. We proposed nuclear power plants. It is done with a case study of our Madras Atomic Power Station in Kalapakam. I'll just go through. We are running out of time. So the case study has been conducted at Madras Atomic Power Station. So we proposed a offshore wind turbine of 5 megawatts capacity. So this is the coolant power requirement of the nuclear power plant at Madras Atomic Power Station. So we designed the monopile as per the design criteria, as well as VLS ultimate limit state and serviceability limit state as well, and fatigue limit state. In offshore wind turbines, monopile foundation fatigue limit state is much important because it has to withstand big offshore wind turbine with monopile foundation. But we must note that this seismically resilient site of Chennai, we developed the geometry of winds of 500 kilometers, and we developed the ground motion. We did winds. So what I want to tell you is that this particular what we have mentioned. Integrating offshore wind turbines to give extra energy. Other areas I also work at IIT Jodhpur. I work on sand dunes. The sand dunes get migrated. I'm going to study the migration patterns for different wind patterns and different sand dunes. So I'm going to study that. So IIT Jodhpur, I'm currently the lead of this occasion. I would like to invite you to visit IIT Jodhpur or Rajasthan. Please let me know. We have a place to stay there. So you are always welcome to visit IIT Jodhpur or the nearby regions of Rajasthan. Rajasthan is known for its scenic beauty as well as tourist places. Jodhpur, Udaipur. Recently, Chandrasekhar Garu has visited Rajasthan. Fortunately, in USA to meet him. We invited him as well, but he couldn't join by the time. But if anyone wants to visit Rajasthan, Jodhpur, IIT Jodhpur, please do visit us. We'll be happy to host you there. So, I must thank Sundarrao Garu, ACCEI Group, and Durgaprasad Garu for hosting me here and giving me a great opportunity. Of course, it may not be so understandable, but I would like to give a glimpse. That's it. Even if you understand a few bits of it, I'm still okay with that. One more thing is, suppose we have the spectral displacement you are saying for the Asian foundation. In that case, shall we have to consider the hydrodynamic and conserve the water, including the soil? Yes. Hydrodynamic will always be there, irrespective of earthquake or not, because any structure that is in the water will have a hydrodynamic. Suppose we are doing, suppose I didn't have that much of sophistication like what you have. Suppose I didn't do it, it's a magnitude and the same soil. No. Because it is not only of the soil, it is a propagation of the wave. The wave will propagate from somewhere else to somewhere else. So those wave path also has to be considered. The path is distinct in different locations. Yes, exactly. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ నాకైతే నలుగురు స్టూడెంట్స్ ఒక ప్రొఫెసర్లా లేరు. మీరు ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఉన్నారు దానిలో. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ టు జోధ్పూర్. ఎవరైనా జోధ్పూర్ అయితే సార్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు, జాయిన్ అవ్వచ్చు. స్పీకర్
సార్ అండి అందులో మెంబర్స్ రావాలి సార్. అనుకోకుండా ఇవాళ ఈ బర్త్డేకి ప్రదీప్ గారు వాళ్ళు రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రదీప్ గారిని వాళ్ళ ఫాదర్ని సన్మానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఆయన ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు అంటే ఆ వెనకతల ఫాదర్ యొక్క ఇంపాక్ట్, ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది. లైక్ మాకు చిన్న పొలం ఉంది సార్. ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. లైక్ మాకు పిఠాపురంలో పొలం ఉంది. నేను బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ ఇంటికి వచ్చేవాడిని. మా డాడీ నేను వచ్చినప్పుడు ఒక పనులు తగ్గించేవారు, పనులు తగ్గించేసారు అనమాట. సో నేను అంటే లైక్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్. నాకు ఇప్పుడు పొలం ఉంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు గో అహెడ్ అండ్ దెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ మనం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే సార్. సో నేను వచ్చే మా డాడీ ఒకటి తగ్గించేసారు అనమాట. అంటే మా అమ్మ కలిసి చేసుకున్న మా పొలమే కాబట్టి. సో అది చెప్దామని ఫీల్ అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. మనకి